Que é isto? Isto é um inferno. Estou todo arrepiado. O que é isto? Ai, a moça, onde é que eu estou metido? O que é isto? Que calor! Está a entrar para dentro do carro! Ai, não! Foda-se! Ai, eu tenho que dar o base daqui, que é isto? Ai, as portagens estão todas a arder! Não! Ai, que calor! Ai, que é isto? Está tudo a arder! Não! Que aflição do caralho! Já ia batendo com esta merda! Onde é que eu estou? Meu Deus! Não parem, caralho! Não parem, não parem, não parem, não parem, não parem, não parem, não parem! Não. Ui! Que esta merda! Mas agora isto não é uma criminal. Foi madeireiro. Pagam de um euro. Pagam cedo, não fazem um negócio desses. Foi pequenininho, não é? Vender um indivíduo nisso. Amanhã está cá fora. Isso quer dizer que está perto. As árvores não é aquilo ali, esse claro ainda não está lá muito para baixo, lá para cá. Consegues ver aqui a formação do barulho? E agora vi isto está neste momento a ser criado, não é? Energia. Olha lá, o que é que está a ser consumido para fazer? Isto para o tronco não faz aquele fumo, não é? Tem que estar, imagina, neste momento, cada fumo passa que está... É resina, é coisa seca, é tudo. Sim, mas a lenha que é necessária, o combustível que é necessário, olha, para este fumo. Isto é qualquer coisa. Não vês o calor, que até faz ali uma seta. Olha ali, até onde está a claridade, lá mesmo no céu, lá mesmo assim, não notas, aquilo é o calor, portanto, está ali mesmo brasil. Olha ali. Pois, olha, sim.
E olha ali, até o céu, olha ali, aqui está a ir chama a var, aqui é chama a var. Portanto, a chama despega, não é? Mas continua, olha ali, aqui não é reflexo só. Ali não é reflexo só. E é que o galho está a vir para cá agora, olha, estás a ver? Estás a ver o vento? Está. Estás a ver ele lá crescendo na direção, estás a ver? Vê-se por ali pela chaminé. Pois, pois vê-se, olha, estás a ver, olha. Está a mudar a direção, está agora a vir para aqui. Essas duas portas. E vê-se que faz ramoinho, aquele deve lá estar muito verde naquele sítio, faz um E ramoinho. E ali também. Já viste Outra acontecer? vez. Olha, Agora... lá no meio já vês as chamas mesmo. Ai, Aquele meio tu isto estavas... vai atingir casas. Pois vai, então não é, posso, então o que é que para isto? Onde é que tu paras isto? Que água é que... Isto vai atingir casas Que que água é que estejam tu ali. tens para parar? Que água é que tu tens para parar? Olha, foi tudo. Agora foi mesmo tudo. Veio para cá, para... E então já são 3. As duas? Agora parece que está a acalmar mais aqui. Sim. E está em baixo para ali. Não está. O combustível vai-se acabando, não é? A lenha vai-se acabando. Mas há vai, muito. olha, ali há cada vez que até há a iluminação do Olha lá no meio, aquele meio que tu estavas a falar há bocado. Está mesmo a arder. Olha, o dinheiro a cair, viste? Vira assim. Portugal is on fire. Crazy. É. Vamos embora? E olha para ali para o mundo. Oh, pai! Venha! Vindo para trás!
esto, Con este 10 viento, minutos. Buco, se propaga esto. Lalo, tu casa está bastante apartada. Qué tristeza ver esto, Dios mío. Está incontrolado totalmente. Mira, hay una casa allí, macho. Incontrolado totalmente. Que tiene la llamarada ahí detrás, Joder. No vino ni los bomberos ni nada. En 5 minutos, si lo vi, Pedro y yo lo vimos como encendían. Yo noté, dije yo, que están En 5 cayendo minutos. cenizas aquí. Entonces le dije, vete a ver allí, Cuco. Joder. Tapamos, vamos a casa, por si acaso están, ¿verdad? Sí. ¿Eh? No, hombre, no, pero... No. Dios mío. Menudo puto animalado, me cago en Dios. Dios mío, sí señor. El cuartel, ahí detrás está el cuartel, ¿no? Ah, eso, un cuartel, un cuartel. Decís que estaba arriba en Bayona, ¿eh? Sí, la carretera, mira. Pero es por encima de la carretera, ¿no? No sé, ¿eh? No, eso creo que está justo en la carretera, ¿eh? No sé, pero estate atento para el coche, pues sí que escapar a hostias, ¿eh? Estuvo manchimocando la brida. Que no pasa nada, hombre. Joder. Sacárselo de menos. Todo lo que, mira, todo lo que se mojó, nada. Nada.
están ardiendo la avenida Europa por los dos lados. Hostia, chaval. Me cago en mi puta madre. O sea, que salgan ya, que esto les llega ya. Mira esto, cosas, tío. Coged cosas. Buah, pero mira eso, tío. Yo le que salga ya, que salga ya. Preparaos. Que salga ya. Infierno, tío. Está na casa, está ali abaixo, sentado na cociña. Acabamos de tirar la casa. Eso lo único que queda es echarle agua ahí, que es donde se está picando. Chicos, aquí hay un montón de calderos, tío. Va. Así, ¡Vacío! ¡Agua! ¡Vamos! ¡Venga! Hundreds of wildfires raging in Portugal and northwestern Spain have killed at least 30 people. Thousands of firefighters are battling to contain them. The Portuguese authorities say at least 27 people have died, with dozens injured in central and northern parts of the country. The fires have spread quickly since Sunday. Farmland has been destroyed and towns and villages evacuated as the flames sweep across a landscape left tinder dry after a hot summer. A blaze in June killed 64 people. At least 3 people died in the northwestern Spanish region of Galicia, including an elderly farmer trying to save his animals, and 2 women whose bodies were found inside their burnt-out car. Officials in both countries say arsonists are often to blame. Spanish authorities say some have been identified and could face up to 20 years in jail. In Portugal, at least 1 person has been arrested. Across the region, the flames have been fanned by strong winds linked to Hurricane Ophelia as it swept up the Iberian coast. A prolonged drought plus unusually high mid-October heat are a deadly combination. The wildfires tearing through the parched forests of central and northern Portugal have claimed dozens of lives and made many more homeless. Obviously, we would like to present our deep condolences to the families of these victims. As you know, Sunday was a day when all records registered this year were beaten. We reached the maximum of 524 fires, and today, since midnight, we've already registered a total of 110 fires. And over the border, fires raged in Spain's northwestern Galicia region. More than 100 separate blazes. There have been a number of fatalities, including 2 people who died when their car was trapped by the flames. Thousands have been evacuated. Much of the destruction here is not natural, but deliberate. In Spain, arsonists are said to strike every year. Prime Minister Mariano Rajoy is a native of Galicia. What we are dealing with here is something that is not caused by accident. It has been provoked. We are here in Pathos de Borden, where there's been a big fire which began at 1 in the morning at 5 different points. So as you can see, it's impossible for this to be triggered under natural circumstances. In Spain, schools were shut as the fires closed in on towns and villages, threatening more lives and livelihoods. Light rainfall is forecast that may help extinguish the flames, but not soon enough to avoid Portugal's second such tragedy in 4 months, after 64 people were killed by wildfires in June. Jonah Hull, Al Jazeera.
Foi no espaço de 3/4 de hora, começou em Carvalhal ter milhas e alastrou, porque assim abaixo com uma rapidez, uma coisa fora de série. Nunca tinha visto uma situação destas, realmente era o fim do mundo. O vento posicionava-se até ali uns redemoinhos e era de fugir. Eu fiquei sozinho aqui. À volta de cima. 1h20 da manhã era um furacão de lume. Não tem explicação possível. Com a força que ele ia, com a força que ia, perderam casas, morreram animais, máquinas queimadas. Lá estava lá um empreiteiro, tinha lá caminhões, giratórias, tudo, ardeu tudo. Não tem. It was downgraded from a hurricane to a storm, but Ophelia has still caused death and destruction as it hit Ireland's southern coast. At least 2 people have been killed. A woman died when a tree fell on her car. A man died in a chainsaw accident after trying to remove a fallen tree. Across the country, nearly 250,000 homes and businesses were cut off, schools were closed, flights cancelled. This is a national red alert. It applies to all cities, all counties and all areas. And also bear in mind that even after the storm has passed, there will still be dangers. There will be trees on the ground, there will be power lines down. Ireland's worst storm in half a century is expected to be followed by flooding. The armed forces have been sent to bolster flood defences. The storm's power was evident at Cork City Football Club, part of the roof ripped off by the wind. Northern Ireland and parts of the UK were put on alert. From space, an ominous sight, Storm Ophelia approaching Ireland. At dawn, in the skies above the southern coast, it seemed the crows knew something unusual was coming. No longer a hurricane by the time she hit land, but Ophelia battered Ireland's coast. And inland, her winds wreaked havoc, knocking things over, sending them flying, even as if in rage, a school's roof picked up and thrown. We were further north in Donegal, where the worst of the storm didn't arrive until towards the end of the day. In this town, as in towns all over Ireland, it's been a very unusual day. Streets all but deserted, shops closed, pubs closed, restaurants closed, schools closed, families waiting at home for the worst of Ophelia to pass. Yeah, I was at the local shop this morning and it was like Christmas Eve. It was packed with people buying stuff, you know, waiting for the storm. I think everybody's kind of sitting waiting, and the town, there's nobody in the streets. Scary, and looking forward to getting home. I think we're just in the blunt of it right now for the next couple of hours. Meanwhile, to the east over England, calm, but Ophelia brought a strange glow to the sky. Not an impending apocalypse, say scientists, but sunlight filtered through dust pulled up from the Sahara and the forest fires in Spain and Portugal.
其实它还并不是特别的大，但是这个雨的情况，那不仅是雷州半岛、广东这一带，那么包括像我们的浙江、福建大的关系。那么可以说，现在距离台风的登陆还有6、7个小时的时间。那么现在可以把这个排水车开到容易出的地区和路段，一旦出现这个内涝和积水，马上进行排水。那么据我了解，目前来说在海口市，另外还需要提醒的一个就是，由于这次探过这个堤岸出现倒灌，所以在这里需要提醒容易出现内涝的这些地区的群众啊，提前做好这个，提前把这个车开出来，停到比较高的地方。那么在海口市是。就叫洋冰是吧？您是社区？目前公路部门已经派来了挖机、铲车，准备对这里进行抢修。车辆开过去，最高可以掀起1米多高的浪花。恢复完了以后，把水排出来之后，老百姓就可以出来了。这我们是。Lúc từ khi ngập bây giờ là nó hoàn cảnh là nước này, thức ăn hàng ngày này, đi lại không đi được, phải cứ ở nhà suốt, phải chả mua được thức ăn thức uống gì đâu, nhà không có tiền mà mua thúng, thành ra không nhờ được ai mua hộ. Anh lo cái quần. How flooded it is. Unbelievable.
Areas of Thailand's capital Bangkok have been severely disrupted after being hit by flash floods. The floods, triggered by an overnight downpour, were the heaviest Bangkok had seen in 25 years and overwhelmed the city's drainage system. The water took 6 hours to recede in some areas of the capital. At least 55 major roads were submerged by flood water, which caused traffic jams across the capital, with locals forced to wade through thigh-deep water. Weather experts say the heavy rain was due to the monsoon stretching across the central part of the country. The rains are set to continue over the next 2 days.
Moving now to Bangalore, civic apathy continues to haunt India's IT city. Already suffering from the unwanted potholes on its streets, heavy downpour in the last few days has brought the city on its knees on Saturday. So far, 5 people have already died due to heavy rainfall in southern Bengaluru specifically. But as the city sank and citizens suffered, Bengaluru civic body BBMP officials were instead seen enjoying a game of cricket. They held a practice match for a cricket tournament on Saturday morning. A show-cause notice has been issued to the officials now. Meanwhile, political slugfest has already begun over it. Both ruling Congress and opposition BJP are trading charges against each other. In a scathing attack against the BJP state president B.S. Yediyurappa accused the chief minister of state failing to fulfill his duties. While hitting back at the Saffron Party, Chief Minister slammed it for politicizing the civic issue. In the desperate race to contain California's deadliest wildfire outbreak. There are now 40 confirmed fatalities, with 15 large wildfires still burning tonight and 75,000 still under evacuation. Nearly 11,000 firefighters are furiously working those fire lines. You see them there, trying to take advantage of lighter winds and a rise in humidity levels. And while fire officials say they are finally making progress, they warn they're not out of the woods just yet. ABC's Lindsay Janis is on the fire line in Santa Rosa, California. Flames in every direction, incinerating this house, just 2 blocks from the nearest fire station in Sonoma County. But it couldn't be saved. The fire moving too fast, burning more buildings this weekend in what is now the deadliest wildfire disaster in California history. They're soldiers in a war right now, and our enemy is just fire. Today is critical. Crews getting a break from the wind. It's a chance for firefighters to take the upper hand. We're gonna die, dude. We gotta get out of here. The fire's now burning for an 8th day. This video showing Mike Vian and his roommate narrowly escaping those first flames. My eyes are burning too, dude, but we still got oxygen, so we're not dead yet. Harrowing moments from the night the firestorms first ripped through Santa Rosa. This police officer desperately trying to get people out. Flames inches from his car. 75,000 people still unable to go home tonight. At least 40 dead, more than 150 more missing, and 15 fires still raging. This is how firefighters achieve containment. They've just brought a bulldozer down here to get rid of the fire's fuel. Now they're going to put it out with their hoses. Officials using everything they have. Planes, helicopters, and over 11,000 firefighters. So far, 5,700 homes and businesses destroyed. But among the devastation, a glimmer of hope. Izzy, come here, baby. The Weavers' beloved dog, Izzy, who they thought was lost. She came bounding out, and it was elation, tears, happiness. Surprising the family when they needed it most. So great that family found their dog. Lindsay Janis joins us from Santa Rosa. Authorities say they'll have a plan in the next 24 hours to start letting some people return to their homes. But we can see behind you, Lindsay, for some, sadly, there is little to come home to. It's true, Tom. We are on a platform so you can get a bird's eye view of this neighborhood totally decimated by the flames. Workers are here now trying to make it safe so that people can come back here, survey the damage for themselves, maybe even salvage a couple of items. Authorities say they are optimistic. They are turning the corner in the battle against these fires. They're asking people to hang in there just a little bit longer. Tom? Lindsay Janis with some devastating images tonight. Lindsay, thank you. And officials and residents in California are watching those firefighting conditions so closely. I want to bring in ABC senior meteorologist Rob Marciano. Rob, how's the weather looking in that area? Well, we're starting to turn the corner weather-wise, too, Tom. The gusty winds are beginning to die down tonight. As a matter of fact, we have some green on the map. That's a strong system that will be rolling across the Pacific over the next few days, getting into the Pacific Northwest. And some of that rain should get down into the Northern California fire zones by Thursday or Friday. Should mention this strong front cutting across western New York. Some gusty, damaging winds there. This will press across I-95 overnight. And then finally, some cool, more seasonable air coming in Tuesday. Temperatures in the 30s and 40s. Tom? All right, Jessica, thanks. The Oakmont fire, which is burning north of Highway 12 in Sonoma County, is gaining ground. KPIX5's Ann Makovic is live in Oakmont and tells us that firefighters are worried it may soon merge with an already massive fire. Ann.
Yeah, it could merge with the Nuns fire to the south. The Oakmont fire is relatively small compared to the other fires burning in wine country. It is about 900 acres right now, and it is stubborn, but firefighters have been waging war. They set up this base camp here off of Highway 12, fighting this fire from the air and on the ground. The fire is burning aggressively through Hood Mountain Regional Park, and while it's been advancing to the northeast, the Nuns fire to the south is catching up, and CAL FIRE says they may soon merge. Some of the areas we can't put people in. It's just too steep, or the terrain is too much, or it's too dense. More than 4,000 firefighters are working 24-hour shifts on this complex fire as it spreads across the ridgeline. They're trying to protect the homes nestled in these hills. We're putting forth every effort that we could possibly muster up to do that. In nearby Santa Rosa, people are clamoring for the latest information. I have a 10-month-old baby, a girlfriend, and 2 dogs that we're trying to get back home. Max Clifton has been evacuated from his home in Glen Ellen for 8 days. He doesn't know if it's still standing. It's emotional. I've gotten barely any sleep, so it's heartbreaking. What's next for Max? What's next for this fire? Both very much up in the air. The fire is unpredictable. I know we have some different weather patterns coming in by the end of the week. We'll see. The good news, no structures have been burned in this fire. The bad news, the air quality is absolutely awful out here. It should be a sunny day, but it is gray and nasty. You might be able to see some of the debris, some of the ash raining down on us here right now, live in Oakmont. Ann Makovic, KPIX 5.
Hay dos carros enterrados allá por el río. La mesa está volcada completamente. Las sillas, esta es una pérdida total. Vamos a ver este cuarto, esta habitación, cómo ha quedado. Colchones, aparatos electrónicos, muebles, una máquina. ¿Hasta qué nivel llegó el agua? Hasta arriba. ¿Hasta el techo? Hasta el techo. ¿Esto en qué horario empezó a meterse el agua aquí a su hogar? A las 11. 11 de la noche. 11 de la noche. Lo malo que pues tengo un niño de 11 años, una niña de 7 y una de 2 meses de recién nacida. Mire. ¿Todos pudieron salir a tiempo? Todos pudimos salir a tiempo. Ahí está cómo quedó y sí mi vivienda. Vean, amigos, no les miento cuando les digo que fue un desastre total. La lámina está completamente fracturada, los sillones, hay lodo por todos lados, un catre, colchones, el televisor está completamente volcado. Esta es otra habitación de la casa. Miren cómo se encuentra la cama, la fuerza del agua, el ímpetu con el que azotó el hogar de esta amable señora que nos ha permitido el paso para que ustedes se den idea, porque la gran mayoría de los medios de comunicación solo se están enfocando en el centro, pero no han documentado nada de las viviendas. Bien, amigos, vamos a seguir grabando. Ya empezó a llover, pero afortunadamente traía una bolsa en este lugar que nos sirve para cubrir la cámara. Vamos a ver si podemos llegar al otro extremo. En este momento las máquinas están quitando toda la basura que hay aquí. Vean, pueden darse cuenta de qué tan grave es. Aquella calle también está bañada en lodo. Aquí eran establecimientos donde vendían mariscos, pescados, camarones, etcétera. Todo se lo ha llevado el agua completamente. Ya empezó a rociar la lluvia. Vamos a quitarnos de este lugar. Vámonos por acá para que ustedes se den idea de cómo está. Ok, amigos, está bastante dura la situación. Hay muchos cables tirados, esto puede ser bastante peligroso, pero aquí andamos. Vamos a quitarnos de aquí. Hay un automóvil, un vehículo en aquella parte del río. No sé si se lo arrastró cuando estaba cruzando el puente o viene de más lejos. Miren por acá, toda esta parte eran asientos que estaban aquí al costado del puente. Están completamente rotos. Hace 2-3 días empezó aquí la lluvia y estaban tapados los conductos por donde corre el agua. Inclusive hicieron publicaciones de que fueran destapados, pero las autoridades no han hecho caso. Por tal motivo la basura se siguió acumulando y pueden ver que literalmente toda la parte superior del puente está destrozada. Ok, amigos, vean aquí estos carros cómo quedaron. El taxi, aquí donde estábamos con el señor, nos está informando que este taxi viene de 30 a 40 metros estaba y el agua lo arrastró hasta este lugar. Vean aquí, parece un pequeño arroyuelo, pero es la calle. Vean aquí, un colchón, sandalias, troncos, pollo inclusive, no sé si fue de algún refrigerador que se les haya caído. El portón de esta casa, vean cómo está completamente caído, está roto.
troncos por todos lados. Están afectadas, pero vean esta casa allá adentro. Vamos a ponerle zoom para que ustedes se den idea de qué tan grave está en este lugar. Por este lado, allá aquella barda fue agujereada, no se cayó completamente, pero se sufrió daños bastante graves. Aquí están empezando a sacar sus pertenencias, lo poco que ha podido quedar intacto. Vean los televisores, colchones por doquier, enfriadores. Todas estas piezas no sé de dónde son bloques. Vamos a seguir avanzando, a seguir documentando. Vean, hay una escalera en la segunda planta de esta casa. Todo parece indicar que el nivel llegó a tal grado de que quedaron encerrados, y esta fue la única manera viable para poder salir de sus hogares. Vamos a seguir documentando. Vean esta casa, no sé si estaba así en ruinas o fue devastada por el agua. Todo parece indicar que parte de esta casa fue arrollada por el agua. Esta casa no estaba así. Vean, derribó la mitad de la pared, las tele, las pertenencias, los bancos, todo está bajo el agua. Este es la vivienda de don Marciano. Solo le llegó el agua a este piso, ¿verdad? Bien, vamos a bajar aquí por las escaleras para que ustedes se den cuenta cómo está. Vamos a ponerle brillo. Vean nada más cómo ha quedado. Todo está bajo el agua. La cocina, la estufa. Aquí tenemos el refrigerador. Por este otro lado hay colchones, camas, basura. Aquí el piso ha sido llevado completamente. No nos vamos a acercar más para allá, pero vean cómo está aquí la fuerza del agua. Corre todavía bastante dura. Aquel lado ha sido deslavado también. Podemos ver allá las otras casas cómo están afectadas. Láminas, los techos están caídos completamente. Vean, esta pared está completamente rota. Hay dos orificios bastante grandes. Vamos a meternos de este lado a ver qué tan afectadas están las casas que estaban más cerca del río. Vean aquí. Vamos a recorrer todo este lugar. Hay que tener cierta precaución porque nos podemos caer en cualquier momento. No sé qué tan afectado esté el camino en esta zona. Vean, aquí estamos a un costado del puente, por allá no podíamos accesar, pero de este lado les puedo mostrar qué tanto escombro, basura, árboles, troncos se han ido acumulando aquí en los costados del río en aumento. Vamos a salir por acá. Vean cómo ha quedado.